வாய்ஸே கேட்கல பாருங்களேன். இவ்வளோ நேரமாக வாய்ஸ் கேட்காம ஆடப்பா அவங்க இவ்வளோ நேரமாக வாய்ஸ் கேட்காம தான் பேசிட்டு இருந்திருக்கேண்ணா. நைஸ்ரா. ஆகுறாயா டோரிஸு ஆயிலு ஓடு பயங்கரமாக செலவு பண்ணியிருப்பார் போலிய தலைவன். இப்போ செகண்ட் ஹாஃபில் கொண்டு வந்துட்டு ஃபுல் பேக் ஃபினிஷர் பில்டப்பு. ஓ ஃபுல் பேக் ஃபினிஷர் அவன் இவன் இடத்துல வரான் போலப்பா. எல்லா மேட்சும் ஆட விட்றாங்க ரஜ்கார்டை. சிபிலாம் நிறைய வேணுங்க. இவனுங்களை வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அந்தளவுக்கு போக முடியாதுன்னு எனக்கே தெரியுது. ட்ரை பண்ணுறேன். வச்சு டிவிஷன் 3லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. டிவிஷன் 3ல் டிவிஷன் 2 போகிறதும் வாய்ப்பு கிடையாதுன்னு தெரியும். So here we are, a new chapter begins, new heroes will arise, new legends will be written. It is time to turn the page. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, we're on the way. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And it's Henderson, played out wide. Jordan Henderson, and here's Raul. Saliba does well to get it back. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Back into the middle. Rijkaard. Now it's Lewandowski, looking for the run. It's played through for him. He's found a way, shoots! Goal! Arsenal! Arsenal take the lead. Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. So, a breakthrough already. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And he's taking no chances there. Raul goes for the shot! Oh, the keeper's done ever so well. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. He won't be happy with that one. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Haaland. Oh, that's well done, really robust. Yamal.
Christensen tries to clear. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Oh, he's going to be disappointed with that. Yo. And here's Torres. Well, they've got it again. Oh, now here's an interesting matchup. Well, this is intriguing. Oh, good spread. Now it's Yamal. Yamal's cross. Bullish header! Oh, crossbar! Oh, Cleared without hesitation. chama, Manuel close gets it away. Yoppa. Seriana close. Torres receives it in a good position. tanga, Shooting chance! And yes, it's there! அங்கதான் செய்றானுங்க. They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Borussia Dortmund grab the equaliser, and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. And this is Lewandowski. Now it's Haaland. Can he get it through? And Messi! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. Gets the shot away! Decent enough try. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Pedri. And it's Azar. Azar going face-to-face with his great rival. Out to the right. There's a beautiful simplicity about this contest. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. It's a straight red. He has been given his marching orders. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Caught offside that time. யாரா போனது நம்மால நான் தான் கூட்டி போயிட்டேனா The pass has gone astray. புடியா That's ruffled a few feathers, but well dealt with. அரே என்ன பண்றானுன்னு தெரியலையா யாரா இருக்கட்டும் என்ன பாக்குறீங்க Raul. Now he's got space here. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Vardiol. Rijkaard. And Gvardiol. Lewandowski might just make this. Yamal. Raul. Out of play for a throw.
ஏய் என்னடா பக் இது ஏய் நாங்க பக் இது சானியா எம்புட்டு நேரம் பால் எடுத்துக்கணுங்க பாருங்களேங்க வெறுப்பு மயிரா இல்ல சத்தியமா That's been drilled forward. Added minutes has been indicated. ஓ அல்லாவே Oh, there's a probing ball. Saliba spots it and intercepts. Messi. And it's lofted through here. He's found a way through. There's the whistle for half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. Join me in wishing a happy wedding anniversary for one of our fan club members. Arsenal get the ball rolling in the second half. Caicedo. Now, can they get him away? Oh, no joy this time. Jordan Henderson. Now it's Torres. And it's Azar. Neither of these two want to come off second best. Lewandowski. Oh, nicely intercepted. Azar. Hazard will not want to lose out. Real chance! And he's done it! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling. And it should send a strength and courage to one of his teammates from here. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Fernando Torres demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Borussia Dortmund take the lead. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Now that looks a decent ball. Yamal. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Arsenal needing a change of fortune here. Borussia Dortmund appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Borussia Dortmund finding their passes. That's very neat. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Produces a cross. He gets big. Sticks it away. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. And that means just one thing: match ball. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. So the lead now is 2. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. And it's Azar. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Lewandowski. Haaland!
And he has kept it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Lovely pass, but can he get there? Roll, receives it in a wide position. Rijkaard. Caicedo. That's a lovely, neat pass. Tries to pass it through. And this is Lewandowski. Nicely weighted ball. He's onside. What? Oh, it's a shot at goal. It's there. Oh, high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. எப்படி மாற்றிக்கிறான் பாருங்க. ரெட் கார்டு போய் அடிச்சிருக்கானா பாருங்கண்ணா. மாதிரி இருக்கும். Substitution for Borussia Dortmund. Number 5. We have got changes here from both sides, in fact. This is threatening to become a really good game. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Messi. Caicedo. Number 15. Looking for options. And the finish! Mbappe. Substitutions taking place. நல்ல சான்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் கூட உள்ள போயிருந்திருக்கலாம் நான். நான் டிஃபெண்டர் பயங்கரமா வச்சிருக்கானா. Oh, nice touch. Yeah. And this is Bernardo Silva. ஆடா யாரா நீங்க. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And Torres! நான் எவனுக்கு பாஸ் பண்ணேன். That is decidedly lacking. Well, that was highly impressive. He went through them like a knife through butter. So that's raised an alarm or two. Oh, well played, well sorted out. Gar. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Lewandowski! It's a goal! தலைவன் ஓடுனா பாருங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு சரியான பாஸ். பாஸ் பண்ணிட்டு ஓடுறான் தலைவன். They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. And the shot! Oh, the ball's run. Oh, what has happened here? என்னங்க? He's going to be pulled back for that one. ஏய். அட பாவிங்களா. நான் எங்கடா அவன் கால்ல இருந்து எங்கடா புடுங்கனேன்? அவன் கையில இருந்து. கோலுங்க அது. That has been cut short. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Has been indicated. Now this could be a chance. Now that's a really well played. He read that perfectly. Oh, he's been caught napping. Ball swung in. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. He's having a go. That was a brilliant save. Mbappe could be caught out here. Decent chance. Oh, it's in. Has raised the roof. Terrible error, duly punished. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. சரியான ஸ்குவாடுங்க வந்து சும்மாலாம் கிடையாதுங்க. எங்கடா பாருங்க நீங்க. செம்ம ஸ்குவாடு வச்சிருக்காங்க அவன். என்ன ரெட் கார்டு வந்துச்சு தலைவருக்கு.
அவன் வெளியே போயிட்டான் அவன். வெளியே போயிட்டான். And time is up. Arsenal have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little... இது என்னது ஸ்டேடியமா? கோல்டன் டிக்கெட்டில் என்னது? கோல்டு டிக்கெட்டில் தான் அந்த இதுவா? ஓ இதில் தான் அந்த காயின் 3000 காயின் வச்சுருக்கோம் மொத்தம். எனக்கு என்ன கிடச்சிது? லாஸ்ட்டாக 50 கிடச்சிதோ. ரொம்ப ஒரு கோல்டு டிக்கெட் இருக்குது.
டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க. செம்ம ஸ்குவாடாக செட் பண்ணியிருக்கோம். லைட் கிக் மாதிரி தான் வச்சுக்கிறோம். நடக்கும் பார்க்கலாம். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Man marking மட்டும் வச்சிரணும். அனோட்லாம் 5 ல பயங்கரமா வச்சிட்டாங்க. டொரண்டோ இஸ் So we're up and running. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Robert Lewandowski. He's just about the perfect all-round striker. Not least because he can finish equally well with both feet, Peter. It's not all about his finishing, though. He's always on the shoulder, looking for that ball in behind, and that prevents the opposition defence from getting too high or indeed getting too comfortable. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. And the finish! And a terrific save from the keeper. Haaland is offering a wry smile there. Well, height could make all the difference on these set pieces. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And now a sudden chance to counter. Now the ball's gone astray. Great defending, Hey, strong and determined. Haaland. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's picked out the run. Nemecha is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. It's gone for a throw-in. No way through. And here's Ferran Torres. And that is doing no harm at all. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Looking for options for movement. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Good running, strong and purposeful. Oh, shooting chance! He's been bundled over, that is a foul. And that's going to be a booking. Well, you can blame some suspect defensive positioning for that set of circumstances, and they were just left with little choice. He'll fancy himself from here. Someone's eyeing this up with real belief here. And here's Haaland. Chance! Arsenal have their second corner now. And now they can spring out of defence.
Still goalless at the moment. Rijkaard tries to pass it through. He could be in here. This looks promising. And the shot! Oh, just lacked a decent finish. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Arsenal finding their passes. Oh, that's nice. And the shot! Ooh. Just not quite happening for him just now. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Rodri gathers from the goal kick. Pass somewhat off target. That was lovely, that. He's shifting through the gears here. And he shoots! Good run, lovely take, but that is where it stopped. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Donnarumma gets his hands on it, and the danger is averted. Arsenal are looking to go forward now. Nice interception, his positioning was spot on. Ferran Torres, he's gone for goal! Fabulous from Ferran Torres! A finish of true class! Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And there's green grass ahead of him, and he was quick to react. Rodri. The ball has bounced loose now. And for a moment, time stood still. It's their second corner of the game. And that's a simple one for the keeper. Arsenal have the chance to go the other way. Tomori makes the interception. Yamal. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Corner number 3 coming up. Saliba getting this one clear. And there's the shot! Tries from distance. And now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. He's got away with one there. And they win it back again. Rijkaard. Now it's Mbappe. Haaland receives. Here's Haaland. Chance, surely! Oh, taken with style. Arsenal are level. So smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Arsenal grab the equaliser, and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Pass is just off target. Rodri. That's a little off target. Plays a sharp little ball here. Conte. Looking to play him in. Just eases him off the ball. And there is the half-time whistle. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Hello, attendees. How's the first half compared with your expectation? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half
will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Substitution on the field. So in they come Number for the break 4, with nothing to separate them. The score THARUN. 1-1. Coming on the field is So we're just settling back number into this 9, second half. Messi. Engages and forces him off the ball. No, it's come to nothing. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That's been cut out, well played. Royce. Now it's Mbappe. Oh, good read. He read that really well and stopped it. No, that's been intercepted. Nico Williams. That's an imaginative pass. That is a brilliant interception. That is good alertness. Ambitious ball here. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Picked out brilliantly. Decent chance! Goal! Arsenal! And the game is well and truly turned on its head. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Arsenal go into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And that's very disappointing, it has to be said. Cleared without complication. And it's Royce. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Yamal, he's onside, there's the shot! And he's managed to get rid. Kante really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Face to face with the keeper. He's had a shot! Yeah? That's really well cleared. Foden. Can he get it through? Tomori gets across to intercept that. Now it's Yamal. That's a promising run he's making on the right. Rodri. Lewandowski has found the net here, of course. That ball looks a good one. Takes a shot! There's a no-nonsense tackle. Arsenal have their third corner. And now they can spring out of defence. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Half an hour gone in the second half. Now it's Messi. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Not the most accurate pass. And that is as far as they're going to go. Van de Ven. Well, they keep pressing like that as long as they can. Oh, a delicate chip through. And he's great chance! Oh, no! Should have equalised. Well, at least it's earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty good. And he's taking no chances there. அவனே They're up to புடிச்சிருப்பானடா. 5 corners now. Rijkaard with the clearance.
Arsenal are looking to go forward now. Ball's out once more. Donnarumma gets it away. Vardiol. Tomori spots it and intercepts. It's a searching pass. Tries a shot! We thought it was over! It's all square once more! No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. என்ன பண்றது சொல்லுங்க பாப்போம். இப்படியெல்லாம் கோல் அடிக்கிறானுங்க பாரு. வாத்தா. இதெல்லாம் கோல் உளுன்னு எவன் நினைச்சு பார்த்துட்டு இருந்திருப்பான். என்ன மயிரோடா எப்பா. நான் கருமமா தெரியலங்க இதெல்லாம். சி இப்படியெல்லாம் கோல் உழுன்னு கண்டிப்பா எதிர் கூட பார்க்கல. Both sides then taking this chance to turn to their benches. All square again into the dying minutes. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Kante cuts out the pass. He steps in and that's the end of that. குடுக்குறான்ல பாருங்க. Now it's Haaland. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just. டேய் எங்கடா பால் பின்னாடியே போறீங்க சனியன்களா. வெறுப்பாதுடா. என்ன கார்னரா? The message is simple. Defend this with your lives. Eric Garcia tries to clear. He's tried one. கடுப்புங்க. அதெல்லாம் என்னங்க கோல் அதெல்லாம் பாஸ்ல அடிச்ச கோலா அது. சனியா ஈஸி வின்னுங்க அது. And there goes the whistle. எங்க பாஸ் பண்ணி. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner of course, but the crowd எல்லாம் கோல்ன்றது எங்கேயோ பாஸ் பண்ணாங்க. எங்கேருந்தோ பாஸ் பண்ணான். அவன் மேலே பட்டு அவன் பாஸ் பண்ணானா அவன் பாஸ் பண்ணான்னு அதுலேருந்து பாஸ் பண்ணி கோலு. சனியா சி இதில் இருக்குங்க. காசு பை பண்ணி ப்ளே பண்ணுறவனுங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று இருக்குங்க. பண்ணுறானுங்க. அது ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறானுங்க. நல்லா தெரியுது. பச்சையாக தெரியுது இவனுக்கு. பச்சையா தெரியுது அப்படியே எனக்கு பண்றது. சுப்புரியாவா ஆலண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த ஆலண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு ஓட மாட்டேங்கிறான்.
ஆனா கொண்டு போயிட்டானா அவனை பிடிக்க முடியல. சிபி ஓகே, கரெக்டாக இருக்குது, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. கோலு கீப்பிங் ஓகே. இது சிஎம்எஃப் தான் வருது. கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு தான் நாங்கள் இருக்கட்டும். நம்ம ஹெட் கிக் பண்ணுறோம் அந்த வாட்டி. மெப்பே பார்க்கவே இல்லையே நான், அவன் என்ன கண்டிஷனில் இருக்கிறான்னு. ரச்கார்டும் மைக்கும் மைக்கையும் மாற்றவே இல்லைங்க. 2 பேர் அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கானுங்க. அவனுக்கு எல்லாம் கீழே வர மாட்டாங்க, அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கான். அவனுக்கு வச்சு அவனுக்கு 2 பேர் தான் எனக்கு மெயின் டிஃபெண்டே. Listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. ஏங்க நான் மாற்றினேடா. ஓ இல்லை மாற்றல, தலைவன் டிஃபெண்டர் தான். ஆலண்டா இருக்கான். சில டைம் ரச்கார்டு ஓடி வந்துடுறான், அதனால தான். So it's down to business here. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Chance for a shot! 1.28 செகண்ட். The ideal start! That's the purpose and intensity they showed from the first moment. They really did fly out of the blocks here. ரச்கார்டு செம்ம டிஃபெண்ட். The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. ஐயோ, I doubt very much that this was in the script. Well seen, Tatraya. saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, that's nice. ஏ லாக் என்னடா, எங்க வந்து லாக் வருது He பாருங்க. is through here. Delivery from, he's got tall. No mistake. எங்கலாம் And லாக் the lead போங்கடா lost no வெறுப்புடா time at டேய். all. Well, going behind என்னங்கடா simply இதெல்லாம்? triggered a collective இதெல்லாம் அங்க determination ஒரு to hit இதுவெல்லாம் back, கோல்னா and they நம்ப merit முடியுதாங்க. nothing less. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. வர்றான்டா அவன். And that has added a whole new... Goes for a shot! போடா, He's ஒண்ணு got a எனக்கு 2 அடிச்சான். goal! And the comeback என்னடா is டிஃபெண்ட் complete! பண்றீங்க டேய். Well, Peter, they're trying to claim கேவலமா offside பண்றீங்கடா, here, ஒண்ணுமே but புரியல. this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. India go into the lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. எப்படி எல்லாம் For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Tries from a long way out. Oh, that is rather wayward. India really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Over to the left. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Caicedo powering forward here. Still very early doors, but it is... He's going for goal! Now, who's going to be first to this? Well, the keeper Yes, seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. போட்டம் bro. Really well measured ball. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ஏய், Cuts out the supply. அவன் எவங்க அங்க வரைக்கும் வரது? Now it's Messi. Can he get it through? Oh, red. Nice அவன் யார் interception. அவன்? மொய்சஸ் அது. There's the clearance. ஏன்டா டிஃபெண்ட்ல இருறானா And எங்க he's வர let நீ? fly. It's off target and by quite a இருக்கு bro, way. இருக்கு bro. That was a வீட்ல really ஆள் good இருக்காங்க. break. No shortage of pace நல்ல nor வேலை. intensity. Exactly what's required when on the counter attack.
இவன் அந்த கார்னர் வரைக்கும் வந்துருவானே இந்த பைக்குள்ள விட்டா. இவன் டிஃபன் தாங்க பண்ணுவான். இவனும் வந்துடுறாங்க. விடுங்க நம்ம மோய்சஸ் மண்டையன் அங்கே வரைக்கும் வராங்க. ஜோஸ்கா எத்தனை கோல். He steps in and that's the end of that. Now it's Lewandowski. போடு 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 போடு. Oh, nice touch. And this is Lewandowski. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Track back skill இருக்கும். அலைங்க ப்ரோ பண்றேன். ஸ்கில்லே பண்ண மாட்டறேன் ப்ரோ. Patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, that's well spotted. And it's Rice. Huh? Busquets. Mota நாக்கிலடா. Oh, well played, well played. Mignon with the clearance. Oh, he's felt that, hasn't he? Yendriya Pepe. Oh, good read. That was well played, well stopped. Good. Lag bro. What the lag குடுக்குறானு bro. அதெல்லாம் bro ஒரு கோலே அடிச்சான். Arsenal clearly should have gone for the penalty line la lag குடுக்குறானு bro. bro. They'll have to quickly regroup. Well, now here's a good battle. Yo நான் ரொம்ப யோ காலையில ஒச்சா ரெட் கார்ட் ரீ. Messi. Can he get on the end of this? Yo It's come to nothing. பையல பால வாங்கவே இல்லங்க கால்ல. நான் வாங்கிடுவான்னு நினைச்சேன். நமக்கு தூரம் அஷ்டம். இங்க Lovely bit of skill. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Ara yay! And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Messi ஒன்னால முடியாது Messi Messi. is there to clear. India disappointing in the end there. They lack urgency. Mbappe receives it in a wide position. இதுல போய் தாங்க போட்டான். Engages and forces him off the ball. Now it's Rice. Mbappe. அலைய விடுறாங்க. வாங்கடா வந்துட்டு அந்த பால. Very nicely done. அப்படியே வாங்கி போயிட்டே இருப்போம். So what can they make of this? Mendy spots it and intercepts. And there's the end of the first half. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. The midway point of the game. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable. Lag, it was irresistible. Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Arsenal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just a step too slow on everything. You're right. Pass is coming off in quick succession here. Looking to play him in. That's been slipped through. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Which one? Played out to the left flank. Yo. Rice does have his name on the score sheet, of course. Tries to play it through. And a chance! Ada karmame. Epdiyo poiduchu bro ball. 2 to the good. And they are purring. Absolutely purring. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. நல்ல சான்ஸ் கிடைக்கும்ல அடிக்கவே இல்ல. 2-goal lead and are looking good for the win.
I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I, for one, think he should now. That's good play. That'll be a throw-in. Has a shot! Oh, just lacked a decent finish. Well, the defence are in a good position to get behind the ball and let them just try from range. 60 minutes played. Mbappe! And it's Messi. And that's been intercepted. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Mbappe. Mbappe! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. Busquets. And it's Mendy. More and more pressure on the ball here. Oh, that pass isn't the best. Looking for options for movement. Oh, such a clever touch. Mbappe. And he's had a hit! A collective sigh of relief from the defence. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. Pass is just off target. Busquets. Now Aaron's. Busquets. It's a pretty loose pass. And they're not going to make any further progress now. That is good alertness. Knocks it into space. Mendy. Udwokai. Busquets. Short changes him with that pass. He is just caressing the ball. Udwokai defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Neither of these two want to come off second best. Now it's Messi. Pass somewhat off target. Rijkaard. And it's Messi. And it's Caicedo. And no, that was never going to make it. Looking for the run. No, that's been intercepted. Has a look and plays it forward. And that is as far as they're going to go. That is ended up in no man's land. Rijkaard. Arsenal finding their passes. Mendy. They need to play this quicker in transitions like this. Messi. Christensen. Now Van de Ven. Caicedo. Busquets. Great vision. Messi. Oh, that's fabulous. Delivers the... Oh, what a climb! Denied by an instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. And that pass just didn't quite work. Messi. Passing is crisp and sharp. And it's Messi. Nicely shaped ball. Well timed. Excellent interception. There will be 1 minute Rice. at a time. That has been slung wide. That's positional gold, the utilisation of space. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. And that is as far as it goes. Arsenal illustrating perfectly the fickle nature of football. அவனை கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வச்சுட்டு கிராஸே விளாட்ல சச்சினை வச்சு பாலே கொண்டு போயிட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு கிடக்கேன். கிராஸே போடல. அவன் கிராஸில் தான் ஒரு கோல் போட்டான். அவன் கிராஸே போடல.
கிராஸ்ல போட்டால் இதை ஃப்ளூ காலில் போட்டுறானுங்க. கிராஸ் யூஸ் பண்ணணும், பண்ண மாட்டேறான். பண்ண மாட்டேறேன், பண்ணாதானே. ஐயோ, இதோ ஒரு ஞாபகத்தில் கொடுத்துட்டேனே. ஐயோ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. உள்ள வந்து மாத்தக்கூடாது. இதுக்கு தான் There's nothing quite like match day, இதுதான் especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. கர்மம் போங்க. ஐயோ, மெஸ்ஸி தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆலண்டா எப்படியும் மாற்றிடுவேன் நான். சரி விடுங்க. And that gets things running. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Oy. Harry Kane. He's a deadly finisher, Peter, obviously, but he can contribute much more than that for his team. He's got the physical presence to... He's put through his own net. Ayyo. Well, that's really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. இந்த மாதிரி கோல்லாம் நம்மளுக்கு மட்டும் தாங்க விழும். இதுதாங்க அந்த ஃப்ளூ காலில் ஆடணுங்க, நம்ம ஆடணும். இது மாதிரி ஆடினா ஃப்ளூ காலில் உழுது பாருங்க. நான் தான் பாஸ். So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come. Ah, he's given it away. Not the most accurate pass. And he thumps it clear. Caicedo has a look and plays it forward. And it's made its way to him. He's shifting through the gears here. Neither of these two want to come off second best. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. No, that's been intercepted. Long ball by the goalkeeper. Oh, super find. Oh, good taken. And the finish! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Mbappe. Well, that does surprise everyone, and not in a good way. Wriggles his way through. Knocks it out wide. Vardiol. Van de Ven. Arsenal are behind here, despite their domination of possession. Well, that pass isn't the best. And he's managed to get free. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And the shot! Now, who's going to be first to this? Robertson. And that is out of play. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And he's found a way past. And it's Messi. Tries to pass it through. He's on it. Can he get away? Goes for a shot! It's loose now and they want to... Oh, he's been caught napping. Fires it in low. Van Dijk tries to clear. Kane. And no, that was never going to make it. Mbappe.
Plays a sharp little ball here. All eyes Kurra, on the referee. foul, kurra. It's a penalty. Kurra, And that is a huge moment in the context of the game. Arsenal with this to level it up. That's That has drawn gasps of disbelief. You couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. Here's a man in form. Arsenal finding their passes. And he's lost his man here. Now there's a fine ball. Azar. Oh, that's delightful. He's got away. Kane. And it's Azar. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Mbappe. Some front-footed pressing going on here. Messi. Great vision. That's a shade optimistic. And he's intervened well there. Arsenal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Messi. Oh, there's a probing ball. Fernandez. Now it's Mbappe. Spread out to the left. Now it's Azar. Can he get on the end of this? Azar. Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Mbappe. Arsenal have it back and can go again. Azar. He is through here. Akanji cuts out the pass. And he is going into that little black book. Kane looking here to chip it through. Vardiol threads one in. That is good pressure, just hounded him off it. And we've reached half-time. It's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. The own goal was symptomatic of their first half performance. They're not at it. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 26. And the action is back on the way. El dorsal 42. Arsenal can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Oh, he's been shot at goal! And kept out by the most elastic of saves. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Oh, the ball's run loose here. And that has earned a reprieve for the time being. And he welcomes it in. Barcelona are looking to go forward now. Van der Ven makes the interception. Lewandowski is herring after that one. Oh, nicely intercepted. Vardiol. Arsenal come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. Mignon with the clearance. Can he get it through? Oh, that's a foul. A simple decision for the referee. And he's going to have his name taken.
For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Mbappe, decent chance! They've done it! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Rijkaard. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. It's a searching pass. Arsenal perhaps wondering what the best time is for their next substitution. That is ended up in no man's land. Looking to play him in. Now that's well seen too. Kane looks to get on the end of this. Caicedo. Camavinga has given away a free kick. And he is shown a yellow card. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave... Whistle's gone, that's a foul. ஏங்க இவன் இப்படியே பண்ணுகிறான் He எத்தனை knew what பேர் was வெள்ளை coming. கார்டு That's a yellow card. சனியை முடிச்சவன் That comes as a mighty relief. Messi. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Ah, he made it look a bit predictable. Great ball, and he's in here. Shoots! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Now it's Messi. Mbappe. Vardiol. எப்பெல்லாம் போகுது பார்த்தீங்களாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் கோல் போவான் Just நம்மளுக்குலாம் about up to 75 minutes. சனியை Bernardo Silva. And reclaimed it in a trice. Camavinga kept his eye on it, and he's there. Looking for options for movement. And that pass just didn't quite work. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And he's been shifted off it. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Lewandowski. Arsenal are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. It's a throw-in. வெறுப்பாது Fernandez. Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Picked out brilliantly. Knocks Mbappe! Well, now it's a race. Oh, what has happened here? Van Dijk gets it clear. Messi. Lovely pass, but can he get there? நம்ம மேட்ச் போடுவோமா ப்ரோ வெறுப்பாது ப்ரோ எனக்கு Time added on will be 2 minutes.
Look at the tries a shot. அட கர்ம bro இங்க பாரம் bro. Alexander-Arnold gets good distance on it. And it's Caicedo. பாத்தியா bro. Bounced loose now. சனியா. That's that, the end. Arsenal were a team not short on effort, but ultimately they were found. கீபோர்டு கீஸ் ப்ளே பண்றேன். ஏன் bro? ஏன் இது இல்ல கண்ட்ரோலர் இல்ல? ப்ரோ எனக்கு வெறுப்பாகுது ப்ரோ. போ ப்ரோ எத்தனை வாட்டி ப்ரோ வந்து போய்கிட்டு சும்மா ஈவெண்ட் மட்டும் விளாட்றதுக்கு மட்டும் இருக்க வேண்டியதான் ப்ரோ கொஞ்ச நாளைக்கு. அப்படிதான் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ நான். 30K லேப் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீ யார ஏன் ப்ரோ கண்ட்ரோலர் வாங்கலாம் ப்ரோ? கண்ட்ரோலருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ப்ரோ. நீ கண்ட்ரோலர் வாங்கலாமே. கண்ட்ரோலர் வாங்கிக்க வேண்டியதானே ப்ரோ. அதுக்கு இதுக்கு எந்த சம்மந்தமே கிடையாது ப்ரோ. கண்ட்ரோலர் வாங்கிக்க வேண்டியதானே ப்ரோ. சென்டு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் ப்ரோ. ப்ரோ நான் எனக்கு மூடு சரியில்லை ப்ரோ. தப்பாக எடுத்துக்காத. வேண்டாம் தப்பாக எடுத்துக்காத. மூடு சரியில்லை எனக்கு கடுப்பாகுது ப்ரோ. நான் கொடுத்துட்றேன் ப்ரோ. ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உனக்கு கொடுத்துட்றேன். நான் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் அப்புறமா உள்ளே வரும்போது. எனக்கு பேட் மூடாகுது ப்ரோ. ப்ளூ காலில் கோலு நம்ம அடித்தா கோல் போக மாட்டேங்குது. கடுப்பாகுது ப்ரோ. டன் ப்ரோ பாய். ஏன் ப்ரோ கண்ட்ரோலர் வாங்க வேண்டியதானே ப்ரோ நீ? ஏன் ப்ரோ கண்ட்ரோலர் வாங்க வேண்டியதானே நீ? இந்த GTA 4 ஆஃபர் மாதிரி போட்டுருந்தான் ப்ரோ. GTA 4 அது ஒரிஜினல் ப்ரோ. அதுதான் வாங்கணும். GTA இந்த இருக்கு. என்னடா இது GTA ப்ளஸ் இல்லடா இது. GTA 4 5 இல்லை 4 எங்கே ப்ரோ? 4 இருந்தது ப்ரோ நான் பார்த்தேனே. GTA 4 வாங்கி வைக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். வாங்க முட்டம் போல் ஆஃபரில் போட்டிருந்தாங்க ப்ரோ. 300 ரூபாய்க்கு போட்டிருந்தானுங்க. ஸ்டீமில் நம்ம இதில் ஏற்றுனேன் நான். என்ன வீட்டில் எனக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குது. வேலைக்கு போகணும், ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஆனால் கேமிங் ஜாஸ்டிக்னு வாங்கலாம். ஓ அப்படியா ப்ரோ? சரியா தப்பாத்துக்காதையா. சரியா தப்பா எடுத்துக்காதையா கேமரா அடி. என்னையா செகண்ட் இப்படி சொல்லிட்டேன். ஜாஸ்டிக் வாங்கலையான்னு கேட்டதுக்கு என்னையா இப்படி பண்ணிட்டியா? போயா நீ ஏன் அப்படி மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி பேசிட்டியா நீ? போயா. நானும் உன் நிலைமையில தாண்டி வந்திருக்கேன். எனக்கும் அப்போல்லாம் PS2 வாங்கி கொடுக்கவே எனக்கு ஆள் கிடையாது. எங்கள் அப்பாலாம் வாங்கியே தரமாட்டார். நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ப்ரோ வந்திருக்கேன் இந்த இடத்துக்கு. ஃபுட்பாலு ஓடுது. ஆமாம் ப்ரோ 4GB RAM தான் ப்ரோ நான் வச்சுருக்குது. அதில் தான் ப்ரோ ஓடுது. நான் இது ஐயா போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. மற்றதெல்லாம் ஐயா போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. இது பேர் என்ன இது ப்ராசஸரு மதர் போர்டெலாம் ஐயில் போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ GTA 4 இருந்ததே ப்ரோ. இரு ப்ரோ நான் நெட்டில் போய் போட்டு பார்க்குறேன். GTA 4 ஸ்டீம் இருந்ததேயா.
அடங்கொய்யால. ஐயோ ப்ரோ, என்ன ப்ரோ 999 ஆக்கிட்டான். 300 இருந்தது ப்ரோ, வாங்காம விட்டேன் ப்ரோ நான். தப்பு பண்ணிட்டியே தலைவா, தப்பு பண்ணிட்டியே. தப்பு தப்பு தலை மேல கொட்டு. நான் ஃபுட்பாலே டெலிட் பண்ணலான் இருக்கேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு அது ரொம்ப ப்ரெஷரு, காசு செலவு பண்ணால் தான் வருவோம்னு நினைக்கிறேன். GTA 4 கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்காதேவா? ஓ ப்ரோ, நீ வேற நல்லா இருக்கும்யா. இதை விட GTA 5 விட நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது தெரியுமா? நீ வேற GTA 5 விட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குயா அதில். கொஞ்ச நாள் GTA 5 விளாடுவோம் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, சூப்பராக இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் GTA 5 விட நிறைய டீட்டெயிலிங் விஷயங்களும் அதில் இருக்குது. நான் அந்த ஃபிட்கல் ரீபேக்கில் ஏற்றிருந்தேன். அப்புறம் 300 தானே வாங்கிக்கலான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன், டெலிட் பண்ணிட்டேன் அதை. ஏன்னா அது வந்து அவனுங்க இது பண்ணி தானே பண்ணுவானுங்க பாதி ஜிபியில். அதனால் கொஞ்சம் பக் இருந்துச்சு. அதனால் என்ன பண்ணேன், போயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை டெலிட் பண்ணிட்டேன். சரி ஸ்டீமில் வாங்கிக்கலாம், 300 தானே போட்டிருக்கான் பார்த்தா இப்போ 1000 போட்டுக்கிறான். ஆஃபரில் போட்டுருந்துக்கிறான் போல, வாங்க முட்டுக்கிறான். நான் இவன் வேணால் குவாலிட்டியாக இருக்கும் ப்ரோ. நம்ம வெப்சைட்டில் இதில் வாங்குறோம்ல, ஸ்டீம் எபிக்கில் வாங்கும்போது குவாலிட்டியாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். இப்போதான் முடிச்சியா ப்ரோ காலேஜு? இப்போதான் முடிச்சியா ப்ரோ காலேஜ் நீ? இல்லை காலேஜ் முடிச்சு பல வருடங்கள் ஆகுதா? நம்மளுக்கும் அப்போல்லாம் வாங்கி கொடுக்க யாரும் கிடையாது ப்ரோ. இதெல்லாம் நான் சொந்தமாக சம்பாரித்து வாங்கினது ப்ரோ. இந்த பிசி எல்லாமே இதெல்லாம் நான் ஆக்சுவலாக இது வந்து நான் மேரேஜ் ஆகி தான் பிசியே பில்ட் பண்ணது. அது ஐயோ இதை அமுத்தி விட்டான் பாரு ப்ரோ, இது ஒரு தலைவலியாகுது. 5 months ஆச்சு ப்ரோ. 5 month ஆகுதா ப்ரோ? 5 month தானே ஆகுது விடியா. ஒரு பெரிய விஷயமாயா? விடியா நான்லாம் கரெக்டாக நான் வந்து நல்லா 14 வயசுல வேலைக்கு போயிட்டேன் ப்ரோ. நான் 14-15 வேலைக்கு போயிட்டேன். 14 மேக்ஸிமம் 14 போயிட்டேன் வேலைக்கு. பார்த்தேன் நம்ம சூழ்நிலைக்கு போயிட்டு 17 தான் 17 நான் கார் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். 17 வயசில் லைசன்ஸுக்கு முன்னாடியே. அப்புறமா தான் வந்து ஓட்ட ஆரம்பித்தேன். நெக்ஸ்ட் மந்த்து கிரேட் ஜாப் பண்ணு ப்ரோ கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ப்ரோ. எல்லா நிலைமைகள்லாம் மாறும் ப்ரோ ஒரு நாள், ஏன் கவலைப்படுறேன்? எல்லாருக்குமே மாறும். கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நீ கம்பெனிக்கு போக ஆரம்பிச்சுல உனக்கு எல்லாமே வந்துடும் ப்ரோ. அவனே எல்லாம் கிரெடிட் கார்டு அது இதுன்னு எல்லாம் கொடுத்துருவான் அவனுக்கு. சூஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கிரிமினல் கேரியர். யாரை ப்ரோ வாங்கலாம்? யாரை ப்ரோ வைக்கலாம்? பொண்ணு வைப்போமா? கன் ரன்னரான் ப்ரோ. இவ பைக்கரான், நைட் கிளப் ஓனரான், இவன் எக்ஸிக்யூட்டான். கன் ரன்னர்னு வைப்போமா இல்லை பைக்கர் வைப்போமா? பைக்கர் பயங்கரமாக இருக்கல, பைக்கர் வைப்போம். இதெல்லாம் பிஸ்னஸ்ஸு காசு கொடுத்து வாங்கணுமா? என்கிட்ட இப்போ 4 கோடி இருக்கா? 4 கோடியா 40 லட்சமாடா அது? இது கேரேஜா? அது எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் கேரேஜ் வேணாம்டா. இந்த இதுக்குள்ளே வாங்கணுமா அது?
பிஸ்னஸ் பண்ணணுமா? சரி, வெஹிக்கிள் வாங்கணுமா? அதுக்கும் காசா? என்ன பைக் ப்ரோ? ப்ரோ இது செம்மையாக இருக்குல்ல ப்ரோ? கார்லாம் இருக்குமியா? உண்மையாவா இது பொய்யா? இப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்களே. சரி, நான் இது வாங்கிக்கிட்டேன். வெப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னைப்பர்லாம் வேணாம் நம்மளுக்கு. தாம்சன் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. இது என்ன நம்ம விஜய் படத்தில் வர இது மாதிரி இருக்கு. தாம்சன் வச்சுப்பையா. சம்மரி. ஓகேயா. என்னையா பண்ணேன் நான்? டோட்டல் ஸ்பெண்டு. ஓகே, அவ்வளோதானா? என்ன ப்ரோ அவ்வளோதானா? இதுக்கு மேலே என்ன ப்ரோ? ஓ, ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பிட்வீன் 3 lakhs. ஓ, 3 இது ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா? ஓகேயா. ஓ ஓகே ப்ரோ. கன்று எவ்வளோ வேணால் பிக் பண்ணிக்கலாம் போல ப்ரோ. காரு ப்ரோ, அப்போ ஒரு கார் ஒன்று வாங்கிடுவோம் ப்ரோ. 3ஆவது ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான் ப்ரோ. ஒரு கார் ஒன்று வாங்கிடுவோம். இந்த கார் நல்லா இருக்குது. பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி. ஓகேவா ப்ரோ? ஓ, இன்னும் இது இருக்கா? ஓகே, ஷார்ட் கன்னு. வெஹிக்கிள், இன்னும் ஒரு வெஹிக்கிள். இந்த வெஹிக்கிள் பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. இதில் நம்ம இந்த காரை எடுத்துடலாம். என்டரிங் ஆன்லைன். டைமண்ட் கசினோ ரெசார்ட். என்ன பொண்ணு பொண்ணு தானடா விட்டீங்க? அவுட்ஃபிட்டு. நல்லா இருக்குது. அந்த பாய் டிஎன் லெவல் 1ல் இறக்கி விடணும் உள்ள. கையில் பணம் பார்த்தீங்கன்னா 475 ரூபா இல்லை 4075 ரூபா வச்சுருக்கானான்னு தெரில.
மினிமம் 3 கோடியா 3 லட்சமா 30 லட்சமாடா அது கரெக்டாக புரியல. 3 லட்சம் நினைக்கிறேன். 4 லட்சத்துல 3 லட்சம் நினைக்கிறேன். பைக் நான் 1 லட்ச ரூபா கொடுப்பானுங்க. See you soon. See you soon. Surrounding cycle the camera va. ஏண்டா என் பைக் எங்கடா? எனக்கு ஒரு பைக் கொடுத்தீங்களடா? ப்ரோ எனக்கு ஒரு பைக்லாம் வாங்குறேன். Who the hell are you? Unbelievable. ஏமாத்திட்டானுங்களோ? I'm sorry. Live and learn. சரி. Mechanic gedra. I'm on the clock. What you want? Some wheels? You can't just push me around, punk. I'll fuck you up, asshole. Yeah, time to teach you some class. Let's just chill out, okay? I'm the winner, baby. No way. I'll get back to it then. Christ, இவன move இந்த already. இருக்குங்க. Give me a break. பாருங்க இதான் நான் வாங்கினது அந்த பைக். காசு வச்சு. செமையா இருக்குல்ல எலும்பு பொடி மாதிரி. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணேன்? மெசேஜ் வந்துருக்கு. லமர் கண்ணா வந்துருக்கு. ஃபோன் This your boy LD, long dick, holla at me. செம்மையா இருக்குல்லங்க அந்த பைக்கு. நாசமா இருக்கு. ஜாப்டா கொடுப்போம். கலெக்டிவ் ஒரு வெப்பன்ஸ். ஓ இதுக்கு மேலே தான் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா வரும் போலண்ணா. நம்ம அதில் வாங்கணும். ஆனால் நான் எல்லா கன்னும் வாங்கியிருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தொட்டேன். டாய் பண்ணா நான். Christ almighty. Watch it. Did you fucking see that? பைக் அவனை தொட்டுற மாட்டானுங்க. எங்கடா போனான்? நிற்கிறானுங்க எல்லாம். வீட்டுக்கு டோருக்கு பாருங்க பேக்கு. இல்லை இருக்கும் போல கண்ணு. ஓகேங்க. இதோ பாருங்க கண்ணை. வாங்கின கண்ணு எல்லாம். Raise up, fool. Gotta get up out of here. ஏண்டா இங்கே ஒருத்தனை சுட்டுருக்கேன். சரக்கச்சின்னு இதை பார்த்துனுங்கிறானுங்களேங்க இவனுங்க. வரீங்கடா டே. ஓ சுண்ணுமா நானுங்கண்ணா. It's the last day of your life, motherfucker. You feel me? இருங்கடா என் தலைவனை எடுக்கிறேன்டா. Hey, what's up? என்னடா இதில் ஏம் அசிஸ்டன்ட் இருக்கதெல்லாம். Hey, get behind something. ஹவுஸ் வந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். Put some. Can't stop balling. Won't stop balling. இட்டி படுறா. Eat a dick. இட்டி படுறா. கையில் அடிச்சு சாப்பிடுகிறது. Damn, low. ஐயோ 2 பேர் இருக்காங்களா? Fucking punk. Oh. அவங்களுக்குலாம் பிஸ்டலே போதும்டா. ஒன்று ஒருத்தம் இருக்கான். ஏய் செமையாக சுட்டான் பாருங்களேன். அது எப்படி சுட்டான்?
ஏதாவது ஜாப் இருக்கா அடுத்தது? ஒருவேளை காரை பைக் எடுத்தால் தான் தெரியும் போல. மெசேஜ் வந்துச்சுதான். If you run into any balas, don't be looking for no peaceful resolution. Just shoot enough of them fools to make you a point. Get a fast set of vehicles. It's your boy LD, long dick, holla at me. அடுத்தது எங்கடா போகணும்? எங்கடா என் வீடுலாம் எங்கடா? கிளப் ஹவுஸ் வாங்கினேன்டா. என்னங்க இது? ஏய் இது என்னடா? ஷார்ட் கன்னடா இது. இவங்கடா ஷார்ட் கன் போலடா. I'm coming for y'all now. மொத்தம் கொஞ்சம் உயிர் இருக்கு போல. ஐயோ இருங்க, கீபோர்டில் விளாண்டாதான் வேலைக்கு. ஷாமேஜ்ல பைக்லேயே போடு. ஏடா போட்டாச்சுடா, ஃபோன் பண்ணுறா. எத்தனை பேரை போகணும்னு சொல்லு, போட்டுருவோம். இந்த பெட்ரோல் பங்கை சொல்லணுமா? சொல்லு, சுட்டுருவோம். என்னடா சுட முடியல பங்கா. வேற ஏதாச்சும் என்னடா சுட மாட்டோம். இப்போ எங்கே போகணும்? எங்கே போகணும்னு சொல்ல. ஃபோன் எதுவும் வரல. ஆனால் நம்ம பைக் எங்கே விட்றோமோ அங்கே தான் இருக்கும் போல. இந்த வந்துருச்சுக்கா வந்துட்டாலாம் மாப்பிள்ள. வேற ஒருத்தன் கிளப் ஹவுஸ்க்கு போகிறான். நம்ம வாங்கின கிளப் ஹவுஸ் போகிறோம். ஆயா நான் கரெக்டாக தான்டா வந்தேன். எவ்வளோ ஸ்லோவாக வந்தேன். என்ன திட்டுறான் பாருங்க. இவ்வளோ தூரமா கிளப் ஹவுஸ்?
டாக்டர் வேலை. Yo, good to see y'all. I'm out. Over from LC, looking after these joints. You taking over this clubhouse? All right. I guess you're gonna be starting some kind of MC chapter of your own? This got all the recreational facilities your crew gonna want. Darts, juke, arm wrestling table, working bar, whatever. Yo, you gotta invite some prospects. Get them to join the club, then you lay down the IR. You usually need like a VP, a road captain, a sergeant at arms, definitely an enforcer, you know, something like that. Each role got its own perks and its own responsibilities. Hey, it's good to keep shit organized, because there's jobs out there folks will pay an OMC to do. Get them out of trouble with the 5-0, run protection, make hits, you know, whatever. Work goes up on the board, and you can take it if you want it. What else you need to know? There's plenty of room to store your bikes. Every club member gets a spot. If y'all want to set up a bike shop, we can make that happen. You got to pay for the work, though, on all those rides. But it's all good, because you got a cat on site. Your gun locker's good to go. Store your hardware and take what you need when you need it. And then we got a PC back here on the anonymity network. You seen that shit? The feds don't pick you up. You can hook it up with these internet cats to run illicit businesses. Take a look at that shit. For real. You'll thank me. And that's that, baby. I'll be in touch if you're taking any of that club business. Otherwise, enjoy the place. சேவ் பண்றது இடம் சேவ் பண்றதுன்னு ஏதாக்குதா இல்ல நார்மலா சேவ் ஆயிடுமா பேசினுங்கறான் Look here, the president of the motorcycle club. சேவ் ஆயிடுமா சரி ஓகேங்க கிளம்புறேன் ஆனால் சேவ் ஆயிரும் நினைக்கிறேன் ஓ இது இதில் வந்தால் போக முடியுமா அன்சேவன் வருது சரி ஓகே கிளம்புறேங்க